Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen auch zu unserer Pressekonferenz nach dem 0:0 zwischen Borussia Dortmund und Manchester City. Ich begrüße unseren Trainer Edin Terzic und bitte Sie um Ihre Fragen. Bitte schön. Hi Edin, ja, dreimal nacheinander hattet ihr verloren gegen Manchester City, jetzt habt ihr es geschafft, einen Punkt zu holen. Was war deiner Meinung nach der Ausschlag dafür? Ja, in allererster Linie wieder eine gute Leistung. Wir wussten, dass wir die letzten 3 Spiele auch sehr ordentlich gegen sie gespielt haben, aber es dann nicht bis zum Schluss klar und sauber verteidigt haben. Und das ist uns heute gut gelungen. Ich glaube, der Schlüssel war, dass wir heute, glaube ich, die wenigsten Torchancen zugelassen haben bis jetzt, als wir in den Spielen gegen sie. Außer bei der Elfmetersituation, da haben wir dann einmal es nicht geschafft, sie wegzuhalten vom Tor, aber dann war Greg da und konnte uns dann im Spiel halten. Und es war heute eine sehr geschlossene und gute Mannschaftsleistung und damit meine ich nicht nur die Defensive, besonders auch in der Offensive. Wir haben immer wieder für Gefahr gesorgt in der ersten Halbzeit und ich glaube, dass wir uns verdient gehabt hätten, nach Führung in die Pause zu gehen. Ich finde, es war eine richtig gute Leistung, aber nicht nur heute, sondern in all den 5 Champions-League-Spielen bis jetzt und deshalb sind wir verdient in die K.o Phase eingezogen. Bitte schön, wir gehen zur Bild-Zeitung. Ja, hallo Edin, Glückwunsch zum Achtelfinale. Mats Hummels hat heute, wie ich finde, von hinten heraus ein sehr starkes Spiel gemacht, hat die Mannschaft zusammengehalten, im richtigen Momenten da gewesen. Er macht jetzt auch Spiel für Spiel, also wir haben die englischen Wochen oft angesprochen und er ist jetzt auch alle 3 Tage da, wie ich finde. Wie siehst du ihn gerade und wie hast du heute das Spiel gerade unter den Gesichtspunkten gesehen? Ja, Mats hat heute ein herausragendes Spiel gezeigt und hat sehr viele Zweikämpfe für uns gewonnen, ist immer wieder vorgestochen ins Mittelfeld, aber nicht nur er, sondern zusammen mit Nico Schlotterbeck haben sie sich wirklich sehr gut ergänzt und immer wenn der eine vorgestochen ist, hat der andere den Rücken gesichert und ich finde, alle 3 Innenverteidiger, wenn man jetzt noch Niklas dazu nimmt, der heute auf der Außenverteidigerposition gespielt hat, spielen eine klasse Saison bis jetzt. Mats wirkt sehr stabil, sehr fit, hatte dann jetzt vor ein paar Wochen dann einmal kurz den Infekt, wo er dann eine Woche raus war, ist jetzt wieder da, wo er vorher war und wir sind sehr glücklich und hoffen, dass er so weitermachen kann. Gibt es weitere Fragen? Und wir gehen einmal, wenn ich das richtig sehe, zu den Ruhr Nachrichten. Das ist vollkommen richtig. Kurz zur Aufstellung. Thorgan Hazard hast du auf links aufgeboten, kam für einige etwas überraschend vielleicht. Er hat jetzt, glaube ich, mal im Pokal vor 2 Jahren gespielt. Wie bewertest du seine Leistung und vielleicht noch im Anschluss Rafael Guerreiro, wie sieht es bei ihm aus? Ja, fangen wir erstmal mit Rafa Guerreiro an. Der hatte in der Schlussphase jetzt am Wochenende im Spiel gegen Stuttgart ein bisschen den hinteren Oberschenkel gespürt, haben ihn dann auch ausgewechselt, hat sich dann 2 Tage behandeln lassen und heute Morgen haben wir dann versucht, ihn zu belasten. Es hat dann nicht gereicht heute für den Einsatz und dann mussten wir eine Entscheidung treffen, wie wir das Ganze kompensieren, wie wir das Ganze auffangen. Und Thorgan Hazard hat es dann heute für uns zum ersten Mal auf der linken Seite in der Viererkette gespielt, aber er wurde gegen Union Berlin dann schon rechts in die Viererkette eingewechselt und er kennt das aus der Nationalmannschaft, dann häufiger eher so aus der Fünferkette. Aber er hat die Aufgabe richtig gut angenommen. Ich finde, er hat ein richtig gutes Spiel gezeigt, war sehr diszipliniert in der Defensive, hatte ein sehr gutes Timing, hat immer wieder dann die diagonalen Bälle gut antizipiert und den Gegner dann beim ersten Kontakt unter Druck gesetzt. Und das war richtig gut. Wir wollten auch ausnutzen, dass wir dann heute einen Rechtsfuß auf der linken Seite haben, um dann vielleicht mit einem überraschenden Ball einfach mal das Mittelfeld von ihnen zu überspielen. Da hatten wir auch 2, 3 richtig gute Situationen. Und ich finde, Thorgan hat es heute gut gemacht und hat sich eingefügt in eine richtig gute Mannschaftsleistung. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Alle wunschlos glücklich. Dann wollen wir es auch nicht in die Länge ziehen. Vielen, vielen Dank, Edin. Vielen Dank Ihnen allen und auch einen guten Abend. Tschüss. Good evening, guys. Same process as last night. If you can use the desk mics, we'll take a show of hands and come to as many of you as possible, which isn't that many. Jack, David, one of you? Hi, Pep. A lot of focus obviously on Erling before the game. Can you just explain your thinking behind not bringing him on for the second half and replacing him? Three things. I saw him so tired. Second one, I have a little bit influence in his body, like Joao. Joao played with fever.
and in the third have a knock in his fürs, in his feet, and that's why he was not able to play the second half. And the penalty miss from Riyad, I think that's 4 he's missed in this calendar year. Is that something you need to address? Obviously, Erling will take the keys on the pitch. Listen, I admire a lot the courage and the bravery to the guys who take the penalty, but this one reality is not about Riyad. And since we arrived here, I don't know how many millions of penalties we have missed. So, and this is a big problem. So, and we did it in this competition a few times, like when you miss it, it's difficult. Riyad was, last season was exceptional. 2 years ago, 3 years ago, he shoot the penalty to make 1-1 here, to help us to reach the first time when I was this group semi-final Champions League, and he was so protective, but lately I miss it. So he will reflect, he will practice, and of course he can take a break right now in the penalties. But in the same time, he's the first he want to score it, and the first had the mentality to go there and do it. But you know, in this type of competition, in all competition, but especially this one, when the teams are physically strong, like they are good, give this advantage to them is too much. And it happened in 6 years and a half since we're together, so it doesn't matter. It's not one single player. Many players shoot the penalties and miss it. So yeah, we have to try to find a solution. What did you make of the overall performance tonight? Well, the first half, when we had a long, so we spoke. I didn't know it. Borussia Dortmund make a high pressing like had done against Bayern Munich. We have seen against Sevilla. I've seen or stay a little bit more deeper, like it happened the 3 times we play against them lately, and in the first half we realized after the first action we make a good build up. They play defensively the same way we played these times, and every time we lost simple balls in this country that I can know a little bit well, they punish you in the transition like another country in the world, and we missed some passes. In the first half we had the problems to make our high pressing because Sule was so down and the distance for Joe was so big, and that's why we correct in the second half to do it differently. It was much better, much productive. We didn't suffer. And the second half, you know, the result was good for us, as well for them. They defend 5-4-1, striker dropping, and they didn't want push, so we make a long possessions, and both teams are happy to that. We are first in the group again, and they are happy because they will be as well in the next 16. And sort of just generally, how close do you think you are to your best at the moment? We play since the beginning so far this season really good. Today we were exhausted. The game against Brighton drained us a lot. It was so demanding. Man-to-man was physically so demanding, and next Tuesday we had game now, and we saw with Phil it was so tired, so no clever, and Joao with fever make an incredible effort. I want to say thank you to Joao because we have our problems with the fullbacks, and because we don't have Sergio, we don't have Kyle, and John make an effort to come back. So I appreciate a lot what many players have done, and Julian make an incredible effort defensively. It was so difficult for him with the spaces Mina. But yeah, in general was really, especially in the second half, we did a good performance. Paul. Hi Pep, did you say that Erling had a knock to his foot? Do you think it's a serious one? I don't know. I don't know right now. I don't know. Is it something you'll assess tomorrow, presumably? Yeah, definitely. I spoke in the other half time. They were a little bit concerned, but I saw him walking more or less quite good. But we'll see. We'll see what happens. Can I just ask you? You're through your guaranteed top spot with one match to spare. How beneficial is it for you as a manager that you can rest? Absolutely. No, absolutely. Okay, they were prestigious for other issues. But of course, when you qualify for one game left, is a biggest compliment to the team. We make an exceptional group stage, and every game we play really well.
against Dortmund was difficult at home and here, but I expected. And now we're going to play Sevilla for fresh people. People don't play regularly is going to play, and the same with Carabao Cup, and focus in the Premier League, these 3 finals that we have. Leicester away, and after Fulham and Brentford, and after, like everybody knows, World Cup. And that the most important thing is when we come back to World Cup and we play the Champions League again, we will be there. And really important clubs in Europe. I said to the team, again, please don't believe just for the fact is Man City, this is for granted. The moment the club itself, the managers or the players is still just for who we are, we're going to qualify, we're going to do a big mistake. That's why we play every single game in this competition knowing that you have to win it, we have to earn it to deserve to be in the next round, and they did it in every single game. That's why we are there, and we can enjoy to be in the best 16 teams in Europe again. Hey Pep, you talked about the Dortmund transition, and I just wanted to know how you felt you dealt with their transitions, and also how important it's been in the kind of the development of your team, how you minimize the risk from those kind of situations. Yeah, you have to avoid it, to be more clever with the ball, but against good teams, like you make a quick transition, they have ability to do it, and the EM is fast, Moukoko is fast, so it can happen. They have 1 or 2 clear chances, especially one across that go out, and the other ones the shoots. I think Stefan was so calm, like we saw. Since he arrived, we are incredibly satisfied. We have an exceptional keeper with Stefan, exceptional. I can tell you this because I see him every single day in the training session. And the second half was much better. We didn't suffer, and we missed a penalty. We didn't have much chances, but it's difficult. They didn't want to press, they want to push, they set back. It's more difficult, and the result was good for both. And at the end, we play for that. Thank you, guys. Thank you.